television this very moment. Today's date is 25th of July 2025, and I have a very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people. I do not want to talk too much because I just released the other video a couple of minutes ago where I showed you all the names, 120 Igbo youths, names listed. These are the innocent Igbo youths that Hope Uzodinjo, the Hitler of the old Imo state, working for Fulani, who has grouped some group of individuals who are currently terrorizing the entire old Imo state in the name of Ebubago and also DSS. You can as well see the names on your screen. So, what is going on now is that I don't want to talk too much because I'm coming live shortly. I will be live to address some few issues. There are many things going on in our land, including the massacre in the same Imo state. So we will be talking about this shortly once I come live. So I want you to take your time, listen to the conversations of Hope Uzodinma's terror group known as Ebubago, how they are threatening innocent Igbo youths for them to come and take amnesty. I'll be talking about this shortly when I'm live. And I advise everybody to pay attention to it because it's going to be very, very informative and, of course, important. Listen, nobody should go for that useless amnesty. This is a way to unalive you. They want to take your informations, they want to take your details, they want to take everything about you so that they will come on their own time to kill you. This is exactly the plan. We know it. That's why we have been shouting on top of our voice. For the past 2 years now, we have been shouting. Nobody should ever even contemplate on going for that amnesty because they're not going to kill you immediately, but they are going to take your details. There are two alternatives. Number one alternative is to use you to fight against your fellow Igbos who are fighting for freedom. For you to become, it's either you join them in Ebubago or you don't want to join, you don't have the liver to join them in Ebubago, you don't want to kill people, you don't want to be a terrorist like Ebubago members, then they will use you as an informant. You become a sabo. How would you like to represent Ifa Ajuna and Aseko Abia in this our present era? This is what they will turn you to. And then if you say no, you don't want to join Ebubago and you don't want to be their saboteur, you don't want to be the one to be giving them information, then they will now eliminate you because they have all your details. They will eliminate you on their own time. And remember, if you say, let me take the one for Sabo, let me be the one to Cambro and Atolofaka, even you as a saboteur, you are not still safe. It's either those you sabotage eliminate you, or those that you are working for eliminate you. Because anytime a has sabo, fagolo, then ogweliefa, those that will escape will come after you because I have seen all going. Ninja chalofa information sina zoega gwandi ndi fana chega buo na fana abia. That's why faju chelo ha wekwa dofuma. They will come after you. So saboteur can never sabotage. They pay. The earlier you understand it, the better for all of us. Umunnem achomi ku ogonogoku because I'm coming live shortly. Geziano nti bidonu n'isi gegideno ife niile ndị akpalụ na meeting and the way they are threatening our people. Bidonu n'isi gegide ya alone at the end. You will understand. Thank you, my people. Gesia ya to salo no mozia and make it go viral. Because once you hage on this particular list that I just uploaded, and even the ones I will continue to upload, because
Boambo, on 26th of this month, you report yourself to DSS office in Owerri. There is no two ways about it. Report yourself for that profiling. It is very, very important for you. Ihe na-emekwana ihe because of leaders of Akabia land, the people of Akabia land n'anya. The reverse would have been the case, and more seriously the case, because criminals were busy terrorizing Akabia land. Some of the people on this list were either direct participants in the killings and the carnage that ravaged Akabia land, while some were busy aiding and abetting their criminality. It's very, very unfortunate. But the leaders have looked into all these issues and said, no, some of our people had gone astray, but we will not allow them to perish out of their ignorance. One reason is compile this list. It is never intended to indict anybody. Rather, to give those, at least to some extent, their level of involvement was very obvious, to give them a second chance to amend their ways. If you fail to make yourself available for profiling, seriously, that is the sincere gospel truth. You take it, because it is something you brought upon yourself. Then, on a more special note, Biko Genuntiofuma, and I will appeal this particular announcement, because anybody on this list, and the one way or the other, you have their contacts, you know them in person, please inform them of this. All no gathering possible, report to barrack, report to base, the base that is being commanded by our gallant soldier as a Wale War. Report to that place on 24th of this month. That is Thursday next week. Please, very important. Reason on that day of profiling, there will be too much crowd there. And we want to do things in a way that it will be much more civilized and more better for our people. Because report to that base once is 11 a.m. in the morning. Please report to that base. You'll be given the profiling form, so that you fill it on time. You fill it ab initio. Please, very important. You fill that particular form. And any directives, guidelines that will be given, you will be properly addressed. Or any further questions you want to ask about the profiling or whatever, you will be properly answered. Because very, very possible, important, especially for those of you that are at home or that can make it at home. On 24th, report to that barrack at Oku. Please report to that barrack. Very, very important. Not the barrack at UOC Hall. The barrack at Oku, being commanded by Eze Wale, will report to that particular barrack on 24th of this month, Thursday, so that I can get that profiling form. You fill it up on time. Any questions you ask your questions, you'll be properly and respectfully answered. Let me reassure you, all of you that got this particular profiling on 26th, nobody, I repeat, nobody will arrest you, nobody will molest you, nobody will do anything bad to you. As long as and you don't go there and start telling unnecessary lies. It complicates the matter. Assuming you go there and you are claiming innocence, hey brother, please, it doesn't work that way. You will only end up putting yourself into a very deep trouble. You will make it's very difficult for even the leaders of Akabia land to come to your rescue, because the truth is that your data is available. It is available. So please do well, and that's why I will advise. For those of you who naturally you have anger issues or whatever, all those your anger issues, but don't come to the barrack to misbehave. I just show you the way out. You go back to where you come from and continue your anger issues in your house. Come to the barrack respectfully with the intention to have proper understanding. Your questions will be answered.
And please, for those of you that are attempting one way or the other to go through the back door and see if your name that has appeared here will be removed, my brothers and sisters, it is not possible. I want to say this in a very, very nutshell. It is not possible. As long as your name is here, it is here. There's nothing will remove it. I repeat myself, nothing will remove that particular name until you go and sort yourself with security agencies. Security agencies, at this point, the command in Umuhakabe, go to DSS, sort yourself out there. I'm very, very clear about this. For those of you that think that we are joking, fine. After 26, you understand it more better. You will know that we are not joking. You will know and understand that we are very, very passionate about making Okabe land safe. There's no two ways about it. We cannot continue to allow some people that are misinformed to continue to partner with criminals and hold our land in hostage and put our people in deep fear and in danger. It can't continue. I want to get me the possible within our human capacity. And we are very, very sure and assured that God Almighty is with us. The God of the lands are with us. And that is why we are recording huge success in everything we are doing. Please and please and please. Asikula na on time. We are doing everything frantically possible to make sure we inform our people. Please, please and please do well to follow proper instructions. For those of you at home, all will not be possible. I will advise you on 24th, like I said, Thursday next week. Please report to Barak at Oku. There, you'll be given the profiling form. Your questions will be answered. We will even help you to fill those forms where necessary and when necessary. Please, every of your questions will be properly answered respectfully. Unless you are with evil agenda or evil intention, it will not work. Because over time, I have this kind of situation. That is the truth. We will assist you in any way humanly possible and leave the rest to God. Like I said, ab initio, please, this profiling is not a death sentence. It is not wish hunting. Here we have an act of pure love for our people to make sure many of our people that we are ignorantly misled doesn't end up in a very big danger. Because after this 26th profiling date, my brother, it will no longer be business as usual. Thank you and God bless you. I remember my humble self, Comrade Victor Tochukwu Obielu. Ihe bụ iweta ime ka o doo anya ọfụma. Ihe bụ mmadụ ịdị involved directly or indirectly. Gekwa ntị o. Ọ bụkwa na ị na-ere ahịa na shop. These criminals abịa zụọ gị ahịa. When they involved, ha mana ahịa gị kpọtara ha ejere onwe ha bịa zụrụ gị ahịa. Na ị na-ere ahịa na shop, a criminal apụta na shop gị zụrụ ahịa, pụọrọ onwe ya, is a different thing. In any case. Madatana ihe a na-ekwu okwu ya bụ na gị nwa na-azụtara ha nri, ịzụrụ rice, ọ ịtụkọtara ego, asị tụta na ego nye ha, ịtụta ego, iwejere ha, ha na-eri nri n'ebu, ịzụta akpa rice bunye ha. Asị gị emere nke ka ị na-akụ aka na-agbali elu, ị na-eje azụtara ha igbo, azụtara ha mkpụrụ mmiri, azụtara ha siga ma ọ bụ anything. Ma ọ bụ ha resịrị gị ahịa, egburu mmadụ nata ya foonu ya, eresi gị foonu, ịzụrụ, eresịrị gị jeneretọ, ịzụrụ, eluturu ụlọ mmadụ bute foom ma ọ bụ friji ma ihe anything property, resị gị ịzụrụ. Ndị ahụ enwude na-akpọkwa ụnụ aha, ha na-akpa aha ndị ire ha resị ihe ha zụrụ. So ị ga-akwesịkwa na ọma onye ma ihe merenụ ndị eji asịkwa na omebe ndị enwudere 99% of them eji ha eji o, ndị fọrọ afọ dị ndụ eji ha eji, na ha na-akpa aha ndị na ha mekọrọ ihe ma ndị ha na ha gbara ndụ, ndị jekwuru ha agba ndụ na ekwe ha nkwa na ụnụ ga-anọ n'obodo na-agba ọkada, ọ ga-obodo na-eme bizines, ụnụ na ha agba ndụ. Ọ bụ na gị na ha gbara ndụ ịdị involve, ọ bụ na gị na ụmụ ọjọọ gbara ndụ ị kwesịrị ịbịa amnesty on 26. Ọ ya bụ mmadụ ịdị involve. Ọ bụ na ị mana gị na ha gbara ndụ in any way, itekiri oath, ịdị involve, you must come to amnesty. Because ndị eji na-akpọkwa ụnụ aha, ha na-akpọkwa aha ndị ha resịrị foonu, ha na-agba aha ndị ha resịrị property, ha na-akpọta aha ndị resịrị machine, ha na-agba aha ndị na-ebutere ha nri, ha na-akpọ aha ndị na-anabara ha ji ụmụ nwanyị.
ụmụ nwaanyị na-arabara ha di ha na-akpọkwa aha ụnụ ụmụ nwaanyị ndị di ha na-adịghọzi mma ụnụ abụrụzie service women ha nwere na-eje asavisi ha ha kpọkwara aha ụnụ all these names dị recorded ọ ka mma na ịpụtara jiri aka gị ka ọ ka gị na ha siri gaa ma ọ bụrụ na ime anya after 26 sorry wa aha gị ọ sị abụ n'ụlọ gị na-enrụ mansion ọ ga-aghọ dust ọ sị abụ na be gị na ijiri 500 million rụọ ya that place ga-aghọ dust so ọ ka mma na ịpụtara je kwere onwe gị ugwu ihe eji bido n'ụmụ voice ka ọ ghara ịbụ na Nneka Ikenna Obi mụrụ onye nwa nze na-ekwu ya ọ dịka ọ bụsị ya na-ekwu ya this is high time we need to speak to our people so one way or the other is involved all these things are recorded I'm all of them so ọ ka ma iji aga wepụta onwe gị ka ị dị free amnesty ama akarị 2-3 hours onye ahụ dị free labara onwe ya emebe eji amnesty editenụrụ ibe ma ndị drọpụrụ egbe dị amnesty erereziri all of them how much more onye na-ebu ha egbe ịsịkwa mma na ọnwụ ihe na-emenụ na ihe ụmụnna ka a na-eme mgbe ime ma ntị ji anụ ya good day and God bless you. Biko na ụmụnne m dọka bụ onwe ya nchefu time onye ọbụla kwụsị ime assemble na DSS office around 8 o'clock sharp ịnọdụ n'Owerri because eme ngwa ngwa emeghara ọdachi biko ị marakwa na o nwere onye kwesịrị ide afa ya nọ ha ebe a ọ ka fọrọ more 4-5 days iwe ike mgbe ị na-akpọrọ mmadụ na-abụ na ịtọ n'umu ha enye na direction onye yi esendịrị the name ka ọ pọbụjichie ya biko ọ dị necessary onye ọbụla aka ya dị involve onye ọbụla dị involve na ihe a kwesịrị iji ime amnesty so ụnụ ụjọ atụ n'ụnụ biko onwe onye a na-edeten nwekwa na onye a na-eti na sel ị ga ebe a filicha fọm ifilie onye na-arụ and filie ya n'ụlọ ebe a bịara barak ya filie ya then 26 eme ụzọ bịa Owerri because eme ngwa ngwa emeghara ọdachi biko n'otu ụzọ about that na ndị everybody ekwukwere biko imekwe ka si na onwe ihe na-eme ọ ya akakwara na njọ onye bọdị afa ya edere aha ya na list ya ma attend Owerri biko sharp 8 Owerri 6 o'clock imove ịpana banana junction baa moto jemere Owerri for security purpose ekwesịrị ibute moto but na ihe na-eme n'iro ọwụ na ị ga-ekọl ụmụazị obi adịghị ha mmụ enwe ike ambush people asịzie ndị ọsụ na ndị ụmụ ha ka bịa kpọpụta na ndị mmadụ agbawusi ụmụ mmadụ so onye ọbụla jee bara Owerri public transport ibi ebe ahụ o nwere ihe anyị emere ọnụ but ọwụ ihe anyị ejekwumehi ya biko kama na ahụ ma attend ka ihe anyị na-eme nwa isi biko eji m Chineke ayọ ụnụ mana onye sịkwa na onwe ihe na-eme na ịma mbịa abatakwana ụmụ ha aka bịa ịbata ụmụ ha aka bịa ihe regret why jiri bata ya abatakwana no come abatakwana n'ọdụ ebe ahụ ị nọ stay safe that place ị nọ n'ọnya 10 years ị nọ ọnya 10 years before 10 years ahụ ya mara na obodo ahụ dị calm you are free to enter but if ịdatụọ ibi ime amnesia eke maka ya nọkwa ya ike na ugbo ehihie nọ ya ọkwa ndị ya eti unu mmọnwụ ike ma ana m alakpụzikwa alakpụ okwe ihe ọzọ dịka a na-ada aka na ntị ya onye chọọ ọnụ onye sịkwa mma na ọ chọọ ịnụ ọ ghara unule anyị na nwunye mere n'ụba ha ngwo ụnụ ziga n'ụba ha ngwo yes katapila elele ụlọ anụ gịrị ihe mere ya rịa ya elu smart ya it will happen in so many places we are not joking you can't be aiding and abetting criminals na-eme expect na ịbata n'obodo ọ gbaghị nkịtị feel na mmadụ amara ihe ị na-eme so the best thing for you ọ bụrụ na ị ma na ịdị involve in any way or the other pụta na 26 bịa zọrọ onwe gị ọ bụrụ na ị nụrụ afa gị ọ kara gị mma na ị ga-resolve the matter amicably peacefully and mara ndị a na-ada aka na ntị na-aga use some threatening words ị na-use threatening words somewhere or the other all those words ị na-ekwu are being recorded onye nụrụ aha ya kama ị ga-abịa ka ị clear yourself ị pụọ na-use threatening word against somebody or the other one way or the other if you ndị mmadụ ama ya all those words ị na-use ndị na-agwagasị ya those things are being recorded they will be used against you because ndị be anyị kpachapụrụ anya lele obodo anyị laa ya n'iyi jubilating jumping up clapping up and down for criminals unu enwere government in power
Yes, you hear man or government in power. Which government on ground? What do you mean by that statement? So how come more money no hage? We don't want you go. Biawo over na 26. It's one guy there over 26. Man after 26, you become an enemy of Nigeria. In any way, as long as heading on this planet Earth, you become an enemy to the government of the day. So how come money put a kill your work? Kid free. Ingan to a former. Equity on go. We say, no problem. Emi man to Jano ya. I would go to Anagapa. Ọkabịa citizen biko ụmụnne m biko na ahụ na ajụ onye na-ekwu ọ nwanne ụlọ ogburu ihe gburu agụ n'ọsụ na-ekwu. So reason ji sị ka m kwuo okwu bụ na mpa mgbe ọ dị ndụ ọchị ikwu okwu ọsị enyi m agwara m gị na enyi m ama agwa gị abụrụ ofu. Concerning this amnesty chọrọ ije on Saturday. Onye ọbụla aha ya nọ na list ya biko kama ahụ rụọ ahụ n'ụka make sure na ime na attend that DSS office because also ọha nọ na nsị because our people our permanent men nọ n'obodo a nọ n'Ọsụ hapụrụ unu this village hapụrụ ma mụ ma ndị niile dị involved this village from past 5 or 4 years now but also and anybody aha ya na this thing osi ọnwụ jụ na ọ ya dị ime amnesty na onye wụ mmadụ o ejekwa by fire by force na ndị o nwere ike sponsor ego ya ejizi ego ya sponsor ije ya because no mercy ndị ochie mere ka anyị mara na onye rara nne ya adịa mụ ime na ebere nwa rara mma anya adịa mụ ime na ebere because onye aka ya dị n'ihe weda na chifakovesi kwu ya na ị na-egote ọta ma ị na-echute mmiri o nnọọ bụ na isi mara na ede involve na ndị onye ọbụla aha ya nọ nga ekwesịghị ịjụ nwaanyị eji de aha ya because a na-eyiri nna dịtara azụ anyị mụ ihe mere anyị na ndị anyị maka o siri mee ma ọkwa na otu ihe a si bido na ndị na dị anyị keeping saying it na anyị nwa bidoro na ndị anyị nwa ya mkpọsịkwa ya ọ bụrụ na anyị niile kwekọrịta youth niile nọ n'Ọsụ kwekọrịtara na ome ife na-eme na ndị who is this person na ha ya hapụrụ anyị community na ndị ha ya hapụ ya I believe so. Ọ bụrụ na mmadụ dịka somebody Ogbuagụ n'Ọsụ the whistle blower ekike off si na enough is enough bido this exercise na-emenye ndị ọsa kpụrụ ya n'ọnụ ogbukọ na ndị mmadụ emekọta mpụta tinye hebe ekwere ihe anyị ọjọọ join Ogbuagụ. Ọ bụrụ na ya apụta ndị mmadụ ekweta na USN nọ na mgbọ na-atụ ha na USN nọ na anwụ which is true mana anyị mere ka ndị mmadụ mara na USN nọ na anwụ na-agba ha egbe na ha na-anwụ na ihe niile kọmaflaji. Biko na ụmụnne m ndị ụmụntakịrị ndị Ọsụ biko na eji Chineke ayọ unu biko onye asịkwana maka echi a na-ede aha ụwọ mụ na-ede mana akpọ m n'ọnụ mana ọ gbasa m ihe a na-eme ka be anyị dị mma dị sanity ka anyị chọrọ onye mara na-edere aha ya eji Chineke ayọ ya now anyị gwara some people na our sponsors si ebute moto but this time around ihe njisi ka made this speech because mụ na ha kwuru today ha sị na moto na o nwere one of two reasons concern security purpose o nwere ihe ha kwuru na they concur with them na ha ya ebute moto anybody afa ya dị o nwere ndị nọ Lagos aha ha nọ bịa ha ya agba moto go and come back Lagos na 80,000 o wee wụrụ gị nwa nọ na village ọgwụgwọ na inwe ego biri ebiri ibi ebe ahụ ya afụ ya ọpịpị ya afụ ụmụnne gị ọ dịka mmadụ ya nọdị ya because promise m na-enye unu na anybody aha ya nọdị ya mma lead unu jee Owerri lead kwa unu bata I promise you people onwe onye ya arahụ na Owerri na the meanwhile a na-ebute that form here each barak ọbụla nọ n'Ụmụhọkabịa a ga-ebute the form na our barak n'ọkwụ on 24 a ga-efili the form 24-25 in case ihe ji si ka eme ya like that ka the crowd dị too much ka a hapụ ya n'ahụ di ya because former amnesty mere before akwụrụ ụgwọ hotel our people spend a lot of money na ndị na-atụ ego awụ federal government or individual ndị na-atụ ego na sponsor ihe akwụkwanye n'ọha ka ọ kara dị na but calamity na ka a na-ekwu arụ kwụsị ọ dịkwa izi these people na-agbalị na-atụ ego na aspect ihe ego eji eme ihe a n'Ọsụ na these people are trying so much mmekwu onye gara onye ka mma akpa
You got to go. So we're going to see the billions, millions of Hana Ije. And this people are not also Benna or now so personal property. He have created the money. Ka ihe a kwụsị onye ọbụla dịkwa ka ọsụ dịkwa na ọ dịbụ before ndị mmadụ adị happy onye batabe ya ọlakpozi ike ọ dịrị is but people are testifying now na ihe dị iche dị na I believe na ihe dị iche dị biko ni ụmụnne m onye ahụ dị n'ihe a ma nwoke ma nwaanyị biko ka ma na-ahụ ruo onwe na ekwukwe na onye ewu mmadụ ekwukwana na onye ewu mmadụ asịkwana na ọwọliwo mere ya because I will deploy my men to search everybody aha ya dị na this list edere here ọsọkwara whoever ọsọkwa nke wụrụ ị na-atụkwa ahịa aha n'ọdụ ihe ị gara abịa anyị ga-eme n'ihe ị gara ekwesị ihe ị gara hụ be mgbe anyị ga-eme na mmemme ya and anybody emere arrest ya anyị ga-detain ya nga more than some months before jekwe dị am na-eso ọ kara gị mma n'iji n'oge wepụ aka enwe n'ofe bekọsị nga mmara na-ekpekwa azụ biko aka m bụ nwanne ụnụ ogburu ihe gburu agụ n'ọsọ eke eze wọlewo biko ni jisie n'ike nyere na anyị aka ka anyị nyekwere n'ụlọ aka ka ihe a bie wọnsụ onye ọbụla dịlasị onye ọbụla nwere aka ọrụ bifo na ọnwa onye ihu nwere ihe ọ na-eme ọwụrụ na ọweda m na-arụ ncherụ ebidokwe m ọwụrụ na biznes ebido ọwụrụ na ọfa m ebido m nna aka ọ dịkwa onye ọbụla nna aka ọ dị Ikenna nwere aka ọrụ anybody nọ na distin nwere aka ọrụ ịghọtago biko nyere na anyị aka I believe na eji amnesty bata ihe dị iche ya adị because reason eji eme amnesty eji ekwu okwu ga onye ọbụla jee ihe a ihe na-eme na nkwụwa mmiri ibe ha nọchara ime ọhịa mgbe ọ dị ndụ ha na-anwụ adị akpọ ndị mmadụ ajụ ha nwaanyị nke akwa oke ka ibe nọ n'ime ọhịa si mara na chinonso ha ndị na-anata ego 200 enye ndị sekuriti ma ndị a na-enye 1000 ọnọwụ mmadụ gwara ya ọ dị same people ha nọkwa dị akpọrọ kọlụ ahụ so ọ dị need na onye ọbụla jere ije a ka ihe na-eme anyị bụ ihe na-eme anyị si anyị n'aka biko ọgwụna ka ọha m n'ọnụ ike ogologo okwu adịa m before ewe ike asị wọlụwọ na-ewu iwe ọkụ mgbe ntịrị ụmụrụ mgbe eji ọnụ egbu ọja ekwuchakwa asị nda but I just cut a lot of things mekwene ya ka onye ọbụla ghọta na anyị niile ewu ofu onye gburu nwanne ya bụ odogwu ihe anyị na-eme ka ọ dị mma ọ mkpọrọ masị mere ji ụkpa na ọra nzu because ụmụ onye ya sị na ya fụgo ụkpara nga ọ na-ara nzu our people our brothers bilitere gbaa social media war wọlịwọ ji mee nke wọlịwọ na ogbu agụ ha egbu ka ọ na ha eme na nke blood soccer but I thank God today people ghọtara ndị nọ na this thing ghọtara some people makwa ihe anyị na-eme mgbe ahụ not the needful ka anyị na-eme mana thank God for life ihe na-elere asa ka o si so onye anyị ala biko ka m ka na-ayọkwa biko because mgbe ị ya wepụta time bido na-ayọ m bike ọ bụrụ na o nwere nwanne nọ n'ihe a sendịkwara ya ego moto ọ bụrụ na o nwere nwanne na-edere aha ya ebe a sendịkwara ya ịmara biko ahụ ya akpọ m na fonu na-ayọ m were tiny aha sendịara your brother or your sister ego si ya gbara m moto ọ bịaruo Owerri ya jụọ DSS office ọ dị ebụọ nke ọ bụla ị kwụsịrị jụọ DSS office aya direct na ịbịa the gate is open onweghị onye a na-ahụ nwekwado ya na-eme intimidate ibi ebe ahụ submit your form then time ihe eji onye ọbụla ji alala ịbakwa moto lama so iwu eji onye ọbụla ka ma ahụ hụ na fulfill this amnesty a chọrọ ime. Si vous êtes ụmụnne m ọ na-anụgonu ya echi niile ka anyị dres enya ikwu na ya abịa life very soon echi niile ka anyị dres enya because ebe ha chọrọ ha dere 120 people enye amnesty ka ezi ndị ya enye ndị Fulani jikwe AK-47 na-egbuchasị ndị be anyị ka ebe anyị ejenala amnesty ọ mgbe olulu echi niile ụmụnne m ekene m unu sị join anụ m ọsịsọ n'ikuku na live broadcast kịta ndewo na ụmụ aja kachifon mbanwe kachifon ka dị na bye na ụmụ aja chere ka nwepụ ihe a because I'm abịa because ihe m chọrọ ikwu ebe zikọ ọnụ
all of this one. There's a bit with here. Achọrọ m iwepụ ya iwepụ ndị a because ndị zoo abanyego uche na ma kesi ka m esiri tọọ na ebe a biko oh my god which means o sigo n'ikuku na-apụ o sigo n'ikuku na-apụ wala anyị echi akwa n'azụ chere na ụmụ aja because ihe afọ ya white like like this adịghị mma wala ngwa na ụmụnne m ka ọ dị ka anyị join ya n'ikuku na thank you very much.